Hello everyone. So আজকের টপিক হলো লিস্ট অফ আদার টাইপস অফ অ্যাডভার্বস। এর আগেও আমরা দুটো পার্ট যেখানে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডভার্বস কি করে ফর্ম করে তার উপর বানিয়েছি। তোমরা প্লিজ ওগুলো আগে রেফার করো, আর তারপরে এই ভিডিওটা দেখো, তাহলে তোমাদের এটা বুঝতে ইজি হবে। সো কামিং টু দিস, the list of other types of adverbs. What do we mean by other types of adverbs? Now, usually in our last videos, we have seen that adverbs usually form করে adjective এর সঙ্গে ly add করে, আবার কিছু কিছু adverb form করে ly directly add না করে আরেকটু different ওয়েতে, এবং সেগুলো খুব কমন adverbs। আজকে যে অ্যাডভার্ব গুলো আমরা দেখব, ফরমেশন গুলো, সেগুলো আমরা খুব শুনে থাকি, মানে সেই ওয়ার্ড গুলো, ইংলিশের ওয়ার্ড গুলো উই হ্যাভ হার্ড আ লট, বাট প্রবাবলি ওগুলো যে অ্যাডভার্ব সেটা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, একটু ট্রিকি অ্যাডভার্ব, এবং সেগুলোর ফরমেশনটাও ভীষণ ইউনিক। সো উই উইল লুক অ্যাট দোজ অ্যাডভার্বস টুডে। টাইপস অফ অ্যাডভার্বস পার্ট 3। পার্ট 1 আর পার্ট 2 ভিডিওস আপলোডেড আছে, তোমরা কাইন্ডলি ওগুলো আগে চেক করে যদি পার্ট 3টা দেখো, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আজকের এই লেসনে হোয়াট উই আর গোয়িং টু বেসিক্যালি সি, যে আমরা অ্যাডভার্ব গুলোকে, এই একটু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাডভার্ব, সেগুলোকে রেকগনাইজ করতে পারি কিনা, সেগুলো মানে কোন ওয়ার্ডগুলো অ্যাডভার্ব সেগুলো জানবো, আর সেই অ্যাডভার্ব গুলো কিভাবে ফর্ম করে সেটার একটা হালকা নলেজ নেব। ফার্স্ট ইজ প্রোনাউন থেকে অ্যাডভার্ব। তো এই যে রোটা, এই থার্ড রোটা পুরোটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বের এক্সাম্পল গুলো, বা এই ওয়ার্ড গুলো আর কি, কোনগুলো অ্যাডভার্ব। তো প্রোনাউন থেকে অ্যাডভার্ব এর এক্সাম্পল গুলো কি? হিয়ার, হিদার, হেন্স, দেয়ার, টিদার, দেন্স, দেন, দাস, ওয়্যার, উইদার, ওয়েন্স, ওয়েন, হাউ। এগুলো তো নয় অ্যাডভার্ব, এইটা পুরো, এগুলো সব অ্যাডভার্ব। তাহলে প্রোনাউন গুলো কি? হি প্রোনাউনটা থেকে, হি প্রোনাউনটা থেকে হিয়ার, হিদার, হেন্স এই কথাগুলো এসছে অ্যাজ অ্যাডভার্বস। দ্যাট প্রোনাউন থেকে যে অ্যাডভার্ব গুলো ফর্ম করেছে সেগুলো হচ্ছে দেয়ার, টিদার, দেন্স, দেন, এক্সেট্রা। হু প্রোনাউন থেকে যে কথাগুলো ফর্ম করেছে সেটা হচ্ছে ওয়্যার, উইদার, ওয়েন্স, এক্সেট্রা। এবার দেখব অ্যাডভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন, এই দুটো অ্যাড করে অ্যাডভার্ব তৈরি হয়, নতুন একটা অ্যাডভার্ব তৈরি হয়। তো আমরা এখানে আগেই দেখেছি হিয়ার ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব, সো এই অ্যাডভার্ব এর সঙ্গে ইন প্রিপোজিশন যোগ করলে আমার হলো হিয়ার ইন, which is an adverb. হিয়ার ইন টোটাল ওয়ার্ডটা, মানে এটা একটাই ওয়ার্ড, এটা পুরোটা একটা অ্যাডভার্ব। নেক্সট ইজ হিয়ার প্লাস বাই, দ্যাট ইজ অ্যাডভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন, অ্যাড করলে হিয়ার বাই, which is an adverb. Similarly, hither plus to equals to hitherto, herewith, there plus in is therein, there plus by is thereby, where plus of is whereof, etc. And we can see all these examples: here from, hereafter, henceforth, whereon, wherefrom, wherein, thenceforward, thenceforth, thereafter, thereof, thereon. This total row. Okay. Now, adjective plus noun করলে একটা নতুন ওয়ার্ড ক্রিয়েট হয়, যেটা অ্যাডভার্ব। Mid is an adjective, day is a noun. If we bring them together, দুটোকে একসাথে একটা ওয়ার্ড করলে যেটা হয় মিড ডে, that is an adverb. Similarly, mid plus night is midnight, midnight adverb. Sometimes meantime, meanwhile, yesterday, midway, এগুলো সব adverb. Next comes preposition plus noun. ফার্স্টটা ছিল হচ্ছে adverb, প্রথম যেটা সেকেন্ডে ছিল সেটা হচ্ছে
অ্যাডভার্ব প্লাস প্রিপোজিশন করলে অ্যাডভার্ব হয়। এটা হলো প্রিপোজিশনের সঙ্গে নাউন যোগ করেও অ্যাডভার্ব হয়। যেরকম প্রিপোজিশন ইজ অন আর নাউন হচ্ছে ওয়ে, দুটো যোগ করলে হয় অওয়ে, ahead, behind, today, tomorrow, asleep, abroad, along, besides, overboard, overhead, below. These are all adverb. On plus way যোগ করে যে away হলো, away is an adverb. Adverb plus adverb দুটো যোগ করেও adverb হয়। যেরকম far is an adverb, and is an conjunction, wide is an adverb. তাহলে far adverb আর wide adverb এই দুটোর মাঝখানে and এই কনজাংশনটা যোগ করে যে ফ্রেজটা তৈরি হলো far and wide, এই পুরোটা একটা adverb. far and away এইটা হলো adverb. far and near এটা adverb. again again হলো একটা adverb. আবার again দুবার again বলছি, তার মাঝখানে যেটা যোগ হচ্ছে and টা adverb নয়, and টা হলো conjunction. এটা আরেকটা পার্টস অফ স্পিচ। এবার এই তিনটে ওয়ার্ড মিলে যে ফ্রেজটা তৈরি হলো সেটা একটা অ্যাডভার্ব। নাও অ্যান্ড দেন, ওয়ান্স অ্যান্ড অ্যাগেন, দাস অ্যান্ড দাস, থ্রু অ্যান্ড থ্রু, দিজ আর অল অ্যাডভার্বস। নাও এই যে অ্যাডভার্ব গুলো, এই অ্যাডভার্ব প্লাস অ্যাডভার্ব যোগ করে যে অ্যাডভার্ব গুলো তৈরি হলো, যেরকম ফার অ্যান্ড ওয়াইড, ফার অ্যান্ড অ্যাওয়ে, তো এগুলো কিরকম ভাবে ইউজ হয় তো let's take an example of adverb plus adverb. How we can use this in a sentence. Let's take the example again and again. So if I write this sentence, I told you again and again. Now again and again, this phrase, this total is an adverb. Okay, this phrase is an adverb. So told is a verb, and যেহেতু again and again টা এই verb কে qualify করছে, সুতরাং this is not an adjective, this is an adverb. If we take another example, um, now and then. Okay, let's take the example now and then. So now and then she visits me. Now and then মানে হচ্ছে যখন তখন। Now and then she visits me. বা সে আমার কাছে আসে। হ্যাঁ, তো এই নাও অ্যান্ড দেনটা কাকে ডেসক্রাইব করছে? এই তার আশাটাকে ডেসক্রাইব করছে, যখন তখন আসা, যখন তখন আসে। সো ভিজিটটা হচ্ছে একটা ভার্ব, নাও অ্যান্ড দেনটা একটা ভার্বকে ডেসক্রাইব করছে, সো এটা হলো একটা অ্যাডভার্বিয়াল। সো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কাইন্ডলি লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। আর আবারও আমি রিকোয়েস্ট করছি যে অ্যাডভার্বের সম্পর্কে, মানে এটা তো আরেকটু ইউনিক কাইন্ড অফ অ্যাডভার্বস তোমরা দেখলে, আরও যদি বেসিক অ্যাডভার্বস গুলো বা একদম শুরু থেকে যদি অ্যাডভার্বস কিভাবে ফর্ম করে সেটা জানতে চাও, দেন প্লিজ চেক দ্য ভিডিওস। তোমরা টাইটেলে দেখতে পাবে, ওখানে পার্ট 1 পার্ট 2 লেখা আছে, ওই ভিডিওগুলোকে দেখো, লাইক হাউ অ্যাডভার্বস আর ফর্মড. There are different ways how that adverbs can be formed, so you can check those videos also to clarify your ideas. Till then, take care, bye bye.